chemical coordination and integration la innikku nama paaka pora topic vandu hypothalamus. We all know that hypothalamus is a specific organ which is located in the brain. Brain la once again nama moona pirikala illaya, forebrain, midbrain and hindbrain. So hypothalamus is a part of forebrain. Okay, what is the function of hypothalamus appdin paathona? Hypothalamus vandu releases hormones, but neurohormones. Yen appdi solrona, nerval, it is associated with the controlling of other organs, right? So neurohormones, hypothalamus releases what? Neurohormones. So endha or organ ah irundalo adoda hormones, adoda substance secretions vandu blood la release பண்ணுச்சு அப்படினா அந்த particular organ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Endocrine gland அப்படினு சொல்லுவோம். So hypothalamus is also one endocrine gland. See here, it releases neurohormones. What is hormones? Hormones are chemicals, right? They'll present in a very small quantity. Okay, neurohormones, this hypothalamus act as a link between a nervous system. Previously we have discussed, right, nervous system, which means centralized nervous system and peripheral nervous system. So nervous system endocrine system, இந்த ரெண்டையுமே endocrine system na என்னன்னா ஹார்மோன்ஸ், nervous system ன்றது neurons. So neurons க்கு organs க்கு இருக்கிற லிங்க் கொடுக்கிறதா வந்து this hypothalamus. So it's very important, it is acting as a link between the nervous system and endocrine system. And where it is present actually, hypothalamus எங்க present ஆ இருக்கு, location என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா diencephalon. Where this diencephalon is present? This diencephalon is present in the forebrain. Forebrain, what is the technical term of forebrain? Prosencephalon. Encephalon is the technical term for brain. So prosencephalon is the technical term for forebrain. Okay, so where the hypothalamus is located is diencephalon, on the floor of diencephalon. Here which secretes neurohormones? நம்ம சொன்னோம் hypothalamus வந்து ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணனும். பட் hypothalamusல எந்த ரீஜன் வந்து ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும் அப்படினா hypothalamic nuclei, which is nothing but a mass of gray matter. We already know that gray matter அப்படின்றது axon இல்லையா, நியூரானோட பாடி வந்து it will look gray in color. அதுவே இந்த பாடிக்கு myelin sheath இருந்ததுன்னா it will look white in color. myelin sheath ப்ரொடியூஸ் பண்ற செல்ஸ் என்ன? Squam cells and oligodendroglial cells. Okay, so hypothalamic nuclei, what is the color? It is gray in color, which means there is no myelin sheath is present. What is the function of hypothalamic nuclei? Very important. Neurohormones நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா, ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்றது hypothalamus. hypothalamusல எந்த போர்ஷன் அப்படினா hypothalamic nuclei, அதோட கலர் என்ன? gray matter. Okay, so neurohormones நம்ம broad ரெண்டு டைப்பா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஒன்னு releasing factor, இன்னொன்னு inhibiting factor. releasing and inhibiting. So name லயே இருக்குலக்கனா, releasing அப்படினா it is going to like stimulate some certain organs. inhibiting அப்படினா இல்ல இந்த process நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு inhibition கொடுக்கிற signaling hormone தான் என்னது? inhibiting factor. So releasing and inhibiting factor, I'll give you example for that also. Then it acts on, okay, இதுக்கு next hypothalamus ஓட continuation என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா pituitary gland. So இது எங்க ஆக்ட் பண்ணும் அப்படினா pituitary glandல once again we have two different lobes. Which is anterior lobe and posterior lobe. So in the next video I'll be discussing pituitary only. Okay, anterior and posterior lobe of the pituitary lobe. hypothalamusல இருந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து pituitary glandக்கு வருது இல்லக்கனா, அந்த சிஸ்டம் பேர் வந்து hypophyseal portal system. What is hypophyseal portal system? Very important. hypophyseal அப்படின்றது from the hypothalamus towards the pituitary gland there is some connection that is called hypophyseal portal system. Yes. So here we can see the diagrammatic representation, simple representation of hypothalamus. So hypothalamus la irukra hormones vandu pituitary lobe oda two sides vandu divide ஆயி போகுது. First பாத்தீங்க அப்படினா anterior lobe, next posterior lobe. So anterior lobe க்கு வருது வந்து portal system மூலமா வருது, which means through a specialized system. But நீங்க posterior lobe பாத்தீங்கன்னா there is no portal system. Directly the hormones are coming through axons. It is very important. Why? Because posterior lobe of pituitary க்கு வர ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, oxytocin and ADH, they are synthesized by the hypothalamus. They are just stored and released in the posterior lobe of pituitary. So pituitary itself is not going to secrete any kind of hormones like oxytocin and ADH.
Oxytocin, ADH is released by the hypothalamus, but it is temporarily stored in the posterior lobe of pituitary gland and then released to the circulatory system. Yes, here you take anterior lobe. This anterior lobe of the pituitary contains what, releasing hormones and inhibiting hormones. For example, you take this GnRH, this is gonadotropic releasing hormone, which means it's going to stimulate the function. Gonads means what? Testis and ovary. What is gonads? Gonads are nothing but testis and ovary. Testis in case of male, ovary in case of female. So testis, ovary, இந்த மாதிரி gonads stimulate பண்ற hormones நம்ம gonadotropic releasing hormones சொல்றோம். அதுவே static அப்படினா stop பண்றது, static அப்படினா inhibition. So somatostatin அப்படின்றது என்னன்னா growth inhibiting hormones. அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம், somatostatic hormones. So this is all about hypothalamus, a very short video which gives you clear idea about what is hypothalamus, where it is located, what is the function of hypothalamus, what are all the hormones which is directly secreted by the hypothalamus, which is nothing but oxytocin and ADH. In other cases, it releases only releasing hormone and inhibiting hormone. This is the short, short lecture about hypothalamus. In the next lecture, I'll be discussing the pituitary gland. Like to the video and share the video to your friends also. Subscribe to our channel. Thanks for watching.